Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Hello and welcome to my channel. This is part 3 of my French listening practice series, and here we are going to listen an audio in French, and we are also going to answer 5 questions from the audio. So let us go through the instructions first. The audio will be played 2 times. First without subtitles and second with subtitles. And after the audio has been played first and the second time, I will show you some exercise with 5 questions and you will have 25 seconds to answer the questions. So let us start with the video. I'm playing the audio without subtitles. So listen carefully. Je m'appelle Paul. Ma famille est petite. J'ai un père, une mère et une sœur. Mon père s'appelle Marc. Il est professeur. Ma mère s'appelle Sophie. Elle est infirmière. Ma sœur s'appelle Emma. Elle a 10 ans. Nous habitons à Paris. Nous aimons passer du temps ensemble. Le week-end, nous allons au parc ou regardons des films. Nous avons aussi un chien. Il s'appelle Max. Il est très gentil. J'aime ma famille. So, how much have you understood? A little bit? No problem. Now I'm going to play the audio with subtitles. So listen carefully and try to understand. Okay? Je m'appelle Paul. Ma famille est petite. J'ai un père, une mère et une sœur. Mon père s'appelle Marc. Il est professeur. Ma mère s'appelle Sophie. Elle est infirmière. Ma sœur s'appelle Emma. Elle a 10 ans. Nous habitons à Paris. Nous aimons passer du temps ensemble. Le week-end, nous allons au parc ou regardons des films. Nous avons aussi un chien. Il s'appelle Max. Il est très gentil. J'aime ma famille. Now you have listened the audio 2 times with subtitles and without subtitles. I hope you are able to understand the audio. Now let us move towards the exercise. Here I will show you 5 multiple choice questions and I will give you 5 seconds per question to answer them. So read carefully and answer them. Your time starts now. Now let us see the answers to these questions. So these are the answers to these questions. So let me know in the comment section how many have you answered correctly. So this was all in today's video. Please don't forget to like, share and subscribe to our channel for more videos. Thanks for watching. Au revoir.